Hi guys, this is me about Rajib. I am from Rajib 75. This is my new video how to edit by using mobile. And আপনাদেরকে আমি এখন দেখাবো কিভাবে মোবাইল দিয়ে বিশ্বমানের ছবি এডিট করা যায়। তাহলে আপনাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, প্রথমে আপনাদেরকে লাইটেক্স যে আছে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে। এই অ্যাপটি দিয়ে আপনি অনেক সহজেই আপনার মোবাইলে কোনো প্রেসার না দিয়ে এডিট করতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি এই লাইটেক্স অ্যাপটা খুবই একটি আরামদায়ক অ্যাপ। আমি অনেক অ্যাপ ইউজ করেছি, পিকজার্ট, পিক্সেল অ্যাপ, অন্য সব অ্যাপ থেকে এই অ্যাপটি আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন। লাইটেক্স প্রো অ্যাপের ফিচারটি আরও অনেক ভালো, যার কারণে আমি অ্যাপটি ইউজ করি। আমি প্রো ভার্সনের লিঙ্ক আপনাদেরকে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। কাজী কথা না বলে আপনাদেরকে এডিট দেখিয়ে দিই, আপনারা নিজেরাই ট্রাই করলে পারবেন। আমি সবথেকে এই অ্যাপের ভালো অপশনটি হচ্ছে ব্লেন্ড অপশন। এই অপশন দিয়ে আপনারা ইউটিউবের থাম্বনেইল সহ যে কোনো কিছু বানাতে পারবেন। এই অ্যাপ দিয়ে টেক্সটও লেখা যায়। ইউটিউবের থাম্বনেইল বানিয়ে ফেলেছি। এই অ্যাপ দিয়ে আপনাদের পার্সোনাল যে ছবি আছে সেই ছবি এডিট করতে পারবেন। তাই আপনাদেরকে আমি এই অ্যাপটি সাজেস্ট করব। প্রো ভার্সনের লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশনে আপনারা পেয়ে যাবেন, আমি দিয়ে দেব। অপশন আছে, এই অপশন হলো বিশ্বমানের। এই অপশন দিয়ে আপনারা যে কোনো কিছুই অতি সহজে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে আসতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই।
আসলে আমিও এই অ্যাপ দিয়ে এডিট করে থাকি। এই দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সহজেই আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করা যায়। দেখতে পাচ্ছেন আমি চেঞ্জ করছি, কিন্তু আমি এটা করবো না, আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এই কাজটি করছি। So guys, thanks for watching and do subscribe my channel and keep stay with me and stay home.